El vuelo de prueba integrado número 7 de Starship, realizado por SpaceX, tuvo lugar el 16 de enero de 2025. Originalmente, estaba programado para despegar el día anterior, pero tuvo que ser pospuesto debido a las condiciones meteorológicas. En esta ocasión, se utilizaron el Booster 14 y la Ship 33. Esta última es la primera Starship del nuevo diseño del Block 2. Este nuevo diseño cuenta con decenas de modificaciones, de las cuales destacan una mayor altura y un diámetro ligeramente mayor, un incremento del 25% en la capacidad de almacenamiento en los tanques de propelente, un escudo térmico mejorado con un sistema de enfriamiento activo, rediseño de los alerones delanteros para mejorar la estabilidad en la entrada atmosférica. Está equipada con los motores Raptor 2, los cuales son más eficientes y generan un mayor empuje. La misión. El vuelo tenía como objetivos principales probar el despliegue de cargas útiles, incluyendo simuladores de satélites Starlink, y realizar experimentos de reentrada para probar el escudo térmico y los alerones. El despegue. Con un clima despejado, a las 4:37 p.m., hora del centro de Estados Unidos, dio inicio a la cuenta regresiva y el Starship se elevó rápidamente con todos los motores funcionando sin problema. Vehicles pitching downrange. All right, we're more than 30 seconds into flight. Telemetry showing 33 out of 33 engines as it's pitching downrange. Booster and ship, avionics power and telemetry nominal. Max Q. So we just passed through max Q. That's the greatest stress the vehicle is going to experience on the way uphill. Reminder that all of our teams down here on the ground are coming up, though, is going to be hot staging. Don't take your eyes off it. It's one heck of a light show. But as of right now, our manual checks and our manual commanding is looking go for a catch. Booster engine cut off. A los 2 minutos 41 segundos de vuelo, se llevó a cabo la separación en caliente. Engine startup. Most engines cut off, down to those Stage middle separation. three. Cruise back front startup. We're using the engines that actually gimbal. We are go for booster return. An excellent call out there. We are go for booster Ship return. avionics, power and telemetry nominal. And there you can see on your screen, we had we just jettisoned the hot stage. And there's a great, excellent view there of the hot stage floating away from the super heavy booster. Now, reminder, our stage 1 objectives are to have a controlled ascent. How are you doing, Kate? Seeing that in person? Dan had to take that entire segment because I couldn't talk. That was incredible. There it is. La Atrapada. Después de la separación, el Super Heavy Booster inició su regreso, encendiendo sus motores mientras descendía a la velocidad del sonido. And we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. Oh my God! Let's go! Booster now hovering as it aligns with the tower for catch.
like Ship this rupture chamber pressure is silver nominal. flare coming back to the. Once again, we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. Booster Landing start. burn. Seeing 13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get Down ready to- for that boom, Kate. Down to 3 engines. Booster landing burn shutdown. Megazilla has caught the booster. Or the launch pad where that booster took off from just 7.5 minutes ago. Great view from the Bullseye. chopstick arms looking at those hypersonic grid fins that steer the booster for that precision landing. La explosión. Momentos después de que el Heavy Booster realizara su aterrizaje, los motores del Starship se fueron apagando uno a uno, para después perder el contacto con la nave. Se calcula que unos 3 minutos después se activó el sistema de terminación de vuelo, destruyendo el Starship. La explosión ocasionó un espectáculo único sobre el Océano Índico, mientras los restos ardían al entrar a la atmósfera. Aunque se calcula que el Starship se encontraba a 146 kilómetros de altura al explotar, se modificó la ruta de los vuelos de la zona para prevenir accidentes. Se cree que la causa fue una fuga de propelente por encima del motor de la nave, la cual ocasionó un incremento de la presión y el fallo catastrófico. That's crazy. I've never seen anything like that in my life. That's wild, man. Yeah. I got it.